First, we have Larry Silverstein, the man who purchased the World Trade Center in July 2001. After September 11th, Silverstein demanded $7.2 billion from his insurers, claiming that each plane counted as a separate act of terrorism. However, on December 6, 2004, the courts only reward him with $2.2 billion. Next, we have the put options that were placed on United Airlines, American Airlines, and Boeing. According to the San Francisco Chronicle, more than $2.5 million has remained unclaimed. As for 9/11 itself, Reuters reported that Comvar, a German computer company, is responsible for helping companies and accountants in New York restore their data from over 400 hard drives that were recovered from the World Trade Center's rubble. Comvar recovered information from 32 different computers that suggested insider trading took place on 9/11. Richard Wagner, an expert at Comvar. There is a suspicion that some people had advanced knowledge of the approximate time of the plane crashes in order to move out amounts exceeding $100 million. They thought that the records of their transactions could not be traced after the mainframes were destroyed. After their analysis, Comvar handed the results over to the FBI. Although the FBI was legally bound to investigate who was responsible, to date they have done no such thing. In de maanden na 11 september krijgt het Duitse bedrijf Comvar de opdracht om te proberen harde schijven van computers uit de puinhopen van het WTC te redden. Wat blijkt? Vlak voor de aanslagen is vanuit het WTC zelf zo'n $100 miljoen illegaal weggesluist. Comvar stuurt een persbericht en verklaart dat de daders waarschijnlijk hoopten dat de aanslagen alle sporen zouden wissen. Een duidelijker bewijs van voorkennis is nauwelijks denkbaar. Hierna neemt de FBI het onderzoek over en sinds vorig jaar mag er niets meer over naar buiten komen. We bellen met Comvar en spreken met een woordvoerder die op creatieve manier bevestigt dat de eerdere berichten over voorkennis wel degelijk juist zijn. Is it true that large amounts of money were transferred illegally out of the World Trade Center on the morning of 9/11 just before the attacks? If you would look on the website, I would say yes. Because that was the information from a previous release. If you would ask me today, I would need to tell you that I could not give you any additional information about that. I'm really sorry. If I would have asked you one year ago, what would you say? What we had there is what we said before. Yes, exactly. Versiegelt kommen sie direkt aus New York. Beschädigte Datenträger, geborgen aus den Trümmern des World Trade Centers. Absender, das amerikanische Verteidigungsministerium. Die sehen immer so schmutzig aus. Auf den sensiblen Computerteilen hat sich eine Mischung aus Staub und Löschwasser festgesetzt, wie Zement. Hitze hat den Dreck regelrecht eingebrannt. Von der Air Force mitgeliefert und als genauso geheim eingestuft, angeschmorte Mikrofilme, in der Fachsprache Mikrofiche genannt. Auf diesen Festplatten befinden sich in digitaler Form Mikrofische in zigtausendfacher Anzahl und es geht jetzt einfach darum, die beschädigten Mikrofische entsprechend wieder zu rekonstruieren über die Festplatte, die da geborgen wurde. Das sind Festplatten aus dem mittleren World Trade Center Bereich, allerdings in der Nähe der Luftschächte, dort wo also noch sehr stark Hitzeentwicklung durch das Kerosin mit war, das dort mit abgebrannt ist. Die sind entsprechend verbrannt, kontaminiert, sind also noch zum Teil mit so kleinen Betonschichten mit eingehüllt, aber ich bin zuversichtlich, dass wir die aufbereiten können. Die Spezialisten in Pirmasens haben in den vergangenen Monaten schon mehr als 400 Festplatten wieder lesbar gemacht. Denn die Experten beherrschen ein weltweit einzigartiges Verfahren, Datenrettung mittels Lasertechnologie. Die Amerikaner setzen auf die Erfahrung des deutschen Unternehmens. Wenn die Daten besonders sensibel eingestuft werden, dann ist auch entsprechendes Sicherheitspersonal von den entsprechenden Behörden mit vor Ort, um einfach zu gewährleisten, dass die Verwahrung der entsprechenden Datenträger auch den Sicherheitsrichtlinien entspricht. Gleich nach den Anschlägen vom 11. September haben amerikanische Ermittler Spezialteams in die Trümmer geschickt, um nach Beweismaterial und sensiblen Unterlagen zu suchen. Auch um herauszufinden, wer hinter verdächtigen Börsenspekulationen stecken könnte, die nur im Zusammenhang mit den Anschlägen Sinn ergeben. Es gab Aktienoptionsgeschäfte in vom Anschlag betroffene amerikanische Fluglinien und Versicherungsgesellschaften aus dem Trade Center.
Das legt den Verdacht nahe, dass die Spekulanten im Voraus von den Anschlägen gewusst haben müssen. Auch die Pirmasenser Computerexperten wollen aus Geheimhaltungsgründen nichts über bereits gewonnene Erkenntnisse sagen. Sie lassen uns das Ausmaß der Ermittlungen ahnen, indem sie uns den Preis pro Festplatte verraten. Zwischen 25.000 bis 50.000 US-Dollar. Die erheblichen Kosten der Datenrettung deuten darauf hin, dass sich der hohe Aufwand für die Auftraggeber lohnt. Moving on. According to Wikipedia, one of the world's largest gold depositories was stored underneath the World Trade Center. In 1993, the value of the gold was estimated at $1 billion, rumored to be owned by Kuwaiti interests. When the World Trade Center was destroyed, the amount of gold far exceeded the 1993 levels. The gold was finally recovered in its entirety in late 2001. Or was it? On November 1st, 2001, the Times Online reported that a large amount of gold was discovered in the wreckage of the World Trade Center. Mayor Rudolph Giuliani announced that more than $230 million was recovered from Ground Zero. However, the COMEX Metals Trading Division was storing gold bars for the Bank of Nova Scotia, Chase Manhattan Bank, Bank of New York, Hong Kong, and Shanghai Banking, totaling $950 million. And that's just one company. Rumor has it that over $160 billion in gold was stored in the World Trade Center. So where did all the gold go? Remember the gold that was found in November 2001? Reuters reported that it was discovered in the back of a 10-wheel truck, along with several cars, in a delivery tunnel underneath World Trade Center 5. No bodies were recovered. As workers got closer to the gold, authorities began restricting access to Ground Zero, joined by FBI and Secret Service agents. One worker, who was directed away from the tunnel, told a reporter, "If I tried to go down there, they would have shot me." Heavy machinery operators and others worked under the watchful eye of more than 100 armed officers. So let me get this straight. Gold from World Trade Center 4 was found underneath World Trade Center 5 in an empty delivery truck with an empty escort of cars. I think it's safe to say that they were running away from the South Tower. The question is, how did they know to flee from their stash when not even the firefighters inside the South Tower expected it to collapse? $167 billion in gold. $200 million is found. And that's just the money. After September 11th, President Bush had and continues to have permission to do and say whatever he wants, all under the pretext of 9/11. The Patriot Act, the Department of Homeland Security, Afghanistan, Iraq. Got him. Good. Second one. Hit the other one. It's time for America to accept 9/11 for what it was. A lie which killed thousands of people, only in turn killing hundreds of thousands more to make billions upon trillions of dollars. Are you angry yet? You should be.